भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांकय स्वागत करतास. मंगलाचरण सांगून सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज आमगेलो टासाची श्रीमान रविपति दामोदर दास प्रभुजी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज शिष्य हन्नी हंगेले कार्मिक नाव रवींद्र दामोदर मल्य. हन्नी अबुधाबिंतु काम करता सची अबुधाबिंतु मेकॅनिकल इंजिनियर जावना सची. अबुधाबी अवतारी देश म्हणताची सक्कडे. हंगेले धर्मपत्नी अपूर्व हरिणी देवीदासी माताजी अनेक धुवस भक्तीन भूमिका. हन्नी प्रभुजी आश्रम सेवा आणि पुस्तक वितरणंतु असची. तशीची गृहस्थाश्रमंतु असूनही भक्ती वृक्षा फल प्रोग्राम करता असची. हाजी पुढे हन्नी भागवत पुराण कोंकणींतु क्लास घेतिलस. चरडू आले अति सुंदर क्लास घेतिलस. आज हन्नी आमका बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग भगवद गीता टॉपिका वैरी सांगचाक येतसची. तुमक स्वागत प्रभुजी. वेलकम यू प्रभुजी. भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फे न वेलकम करतस. हरे कृष्णा. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी फॉर वंडरफुल मंगलाचरण. हरे कृष्णा. आओ एक जय राधा माधव को स्टार्ट करते प्रभुजी. इट्स ओके. या जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी.
जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। माता जी and प्रभु जी, at the outset हांव सांगता सगळे जणांक वेलकम करता आणि आय विल लायक टू आउटसाइड टेल दॅट मिगेल कोंकणी लायक ना हांव एक्चुअली म्हळ्यार 6 म्हयन्यांत एक ना 2 वेळा कोंकणी उलयता तर यू कॅन अंडरस्टँड माय कंडिशन हांव केन्ना इंडिया गेल्यार ऑर सम रिलेटिव्स कॉल मी at that time, so if anything mistake please forgive me तर हांव कोंकणी इंग्लिश हिंदी मिक्स करनो हांव I will try to take up this very very important topic which Prabhuji has told me to speak on. तर सगळे जणांक कोंकणी जे आमगेले ग्रुप दाखोवन सगळे बांधवांक खूप खूप धन्यवाद की सगळे जणांना हांगा टाइम काडून जॉइन केला आणि आजचे जे टॉपिक आसा दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हळ्यार बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग श्रीमद भगवत गीता दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक तर आय विल ट्राय टू स्पीक ऑन दॅट हांव ट्राय करतलो तर माताजीने लायक करून मंगलाचरण केला तर वी हॅव इनवोक्ड द ऑस्पिशियसनेस अँड दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड ऑस्पिशियस म्हळ्यार मंगलाचरण तू आमी आमगेले गुरु परंपरा सगळे गुरुजनाले आशीर्वाद घेवन आमी स्पीक करतले तर वी विल ट्राय टू स्पीक फ्रॉम स्क्रिप्चर्स अँड अवर आचार्यस सांगेल देखून आमी कसन कसन लर्न केला थंय देखून आमी उलोवचें
प्रयत्न करतो. सर्वमुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. First, I would like to thank my Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Guru Maharaj, and all my Shiksha Gurus. त्यांनी म्हाका म्हळ्यार मार्गदर्शन करून आज हांव हे स्टेज आयला की हांव कसं भगवद्गीता उपर कसं उलोवच्याक प्रयत्न करता. So thank you Prabhuji, thank you Mataji. So today we will understand first what is Bhagavad Gita. Before we start ki Bhagavad Gita benefits asure, so we will try to understand what is Bhagavad Gita आणि थंय जपून आम्ही स्टार्ट करूया की then we will understand. तर Bhagavad Gita, 1 minute, is in English सांगतात it is the divine song of the God. म्हणजे Bhagavad Gita is the divine song of the God. आणि आम्ही आय डोंट नो कोंकणीत आम्ही कशें सांगचें म्हणजे भगवानाले दिव्य ज्ञान we can say like that. भगवानाले दिव्य ज्ञान. तर हे this is the meaning of Bhagavad Gita. तर आता भगवद गीतांतू तुमका 3rd of December 2022 का आमगेले भगवद गीताचे गीता जयंती सेलिब्रेट करतले हांगा. आणि that is the day when the Gita was invented. म्हणजे भगवद गीता was spoken by Lord Krishna to Arjuna some more than 5000 years ago. तर हे गीता भगवद गीता कसं नस म्हणून आम्ही will understand. Now you might be knowing that the Ganges are coming from the leg of the Lord. म्हणजे भगवान कृष्णाने गंगा comes from the leg of the Lord Krishna. आणि तुम सगळ्यांक गोत आसा की गंगा is so purifying that when Ganga can purify which is coming from the Kamal leg of the God, then what about the lips of the God? So Bhagavad Gita is the divine song which is said from the lips. म्हणजे हांगा आम्ही important point असा की भगवद गीता स्वयं कृष्ण भगवानानं सांगेले मुख कमल दखून तांणी भगवद गीता ज्ञान दिला. हे भगवद ज्ञान कोणा दिलेने? हे भगवद गीता ज्ञान दिलेने अर्जुनाक. हे this is the first important point I wanted to highlight. आणि Gita Jayanti is the day when Bhagavad Gita was spoken. तर हांगा चिक academic हांव सांगता की Bhagavad Gita has 700 shlokas, 18 chapters, and Bhagavad Gita तो 700 श्लोका दखून कृष्ण भगवानानं 574 श्लोक्स कृष्ण भगवानान सांगला. अर्जुनानं around 84, Sanjay has 41 and Dhritarashtra has 1. तर अशी मेळ न्हू या total 700 shlokas were in that is available in Bhagavad Gita. Now Bhagavad Gita आम्ही खंयची रीड करका? तर this is very very important. तर Bhagavad Gita we have to read Bhagavad Gita as it is. तर आज म्हाका एक स्मॉल स्टोरी सांगता. हांव आज म्हाका आमगेले गुरु महाराज ग्रुप दखून मेळ्ळें. तर इस्कॉन तिरुपतीन एक भक्त तो बुक स्टॉल वचून ताणें एक ते बुक स्टॉल वचून निमगिलें म्हाका एक भगवद गीता एज इट इज जाय म्हणून. तर ते बुक स्टॉलान ताका भगवद गीता दिलें. तर भगवद गीता रिसीव करल्या मागीर तो ही स्टार्टेड क्राईंग म्हणजे रोडच्या सूर केले ताणें. तर त्या बुक स्टॉलान निमगिलें की अरे तूं भगवद गीता घेवचे मागीर
तू वाय यू आर क्राईंग, कसले तू रडता. तर ताण म्हणले की ऍक्च्युली हांव मिगेल मृत्यू जालेलें आणि म्हाका लोक स्मशाना घेऊन वता आसले. तर म्हाका लोक स्मशाना घेऊन वता आसली, तर तेन्ना यमदूतान ताका वापस तागेल जीव वापस तागेल बॉडीन दिलें आणि ताका सांगलें तू वचून इस्कॉन मंदिरा वचून भगवत गीता एज इट इज घेवन तू हे बूक वाच आणि तू हे वाचल्यार यमदूत तुगेल्या केन्ना येना. तर हे म्हणून तो रडत आशिल्लो. म्हळ्यार भगवत गीता म्हळ्यार प्रचार करच्याक यमदूत इज ऑल्सो देर. म्हळ्यार एवरीबडी वॉन्ट्स टू गिव दीस भगवत गीता टू एवरीबडी. तर हे हांव आजी म्हगेल गुरु महाराजांचो ग्रुपा देखून ऐकलें. म्हळ्यार भगवत गीताचे कितले इम्पॉर्टन्स आसा आनी यमदूत इज ऑल्सो वॉन्टिंग टू प्रीच. म्हळ्यार दिस इज वॉट वी शूड अंडरस्टँड. तर आमी मुखार वचचे. तर जशी कृष्ण भगवानाने मुख दाखोवन हे भगवत गीता इज स्पोकन. Now we understood what is Bhagavad Gita. That we will understand from Gita Mahatmya. There are 2-3 shlokas. We will try to see if we get time because I don't want to extend the time. That Bhagavad Gita is as it is written by our Srila Prabhupada, and it is coming in parampara from Krishna till Srila Prabhupada, and we are part of Brahma Madhva Gaudiya Parampara, and so we should read that Bhagavad Gita as it is. There are lot of Bhagavad Gita. तर आमका Bhagavad Gita as it is आमका read करता. तर what is Bhagavad Gita आणि 2 मिनिटं I will put it up. Like Acharya has explained that the Vedas are the forest, and in the forest there are flowers, and these flowers are Upanishad, and the garland of flowers is called Gita Upanishad. So this is one way of explaining. Bhagavad Gita ka Gita Upanishad सांगतात. And what is Upanishad? Upanishad means closer, means we are closer to the Lord and we hear this secret knowledge. So that is the Upanishad. आणि उपनिषदात सगळा essence is called Gita Upanishad. तर how Vedas emanate from the breathing from the Mahavishnu, so similarly Srimad Bhagavad Gita is spoken from the lotus lips of Lord Krishna. तर आम्ही गीता महात्म्यातून 2-3 श्लोक घेऊया to understand what is Gita, आणि then we will go further. तर तातूंतलो एक श्लोक असा, number 6, Gita Mahatmya number 6, you might all be aware. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गीतामृत महत्. आणि तू म्हणला की गीतोपनिषद, द भगवद गीता इज द एसेन्स ऑफ उपनिषद, इज जस्ट लाईक द कव. म्हळ्यार हांगा जे कव आसा इट रिप्रेझेंट द गीता उपनिषद. आणि तांत दाखोवन हू इज मिल्किंग द कव इज द ग्वाला. ग्वाला म्हळ्यार जो दूध काडटलो तागेल नाव आसा ही इज श्री कृष्ण द लॉर्ड. आणि तांत दाखोवन जो दूध फर्स्ट ड्रिंक करता तो बचडा आसा अर्जुन. and after Arjun all the Vaishnamas and pure devotees त्यांनी ते ड्रिंक करतात दूध. आणि ते दूध कसं नसं, that दूध is श्रीमद भगवद गीता. so this is explained very nicely in Gita Mahatmya. आणि गीता महात्म्या श्लोक नंबर 7 अंतू उल्लेख केला, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम. म्हळ्यार एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि
कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. गीता महात्म्य नंबर 7. तंतु कोण सांगला एकच शास्त्रम जे देवकी पुत्रांनी सांगलेलं आहे त्या शास्त्राचं त्या श्रीमद भगवद्गीता. आणि एक देव असं देवकी पुत्र म्हणजे लॉर्ड कृष्ण तो एकच भगवान. आणि एक मंत्र असे तस्य नमानि यानी म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आणि एकच सेवा असं भगवानाला सेवा करचे. तर हे आम्ही हांतू जगून आम कळता की व्हॉट इज भगवद गीता. अँड आम्ही ऍक्च्युअली ॲट द नेक्स्ट पॉइंटर वच्चे की we understood now what is Bhagavad Gita. Now how to read, study, preach Bhagavad Gita. We will go to the second point. So first we understood what is Srimad Bhagavad Gita. So ये सगळ्यांक clear असका. So once we understand that what is Srimad Bhagavad Gita, now we will go to second part, that is how to read, study and preach Bhagavad Gita. परंतु सक्कड जणांचो प्रश्न असता की भगवद्गीता एवढं म्हणाले 5000 वर्ष अगोदर सांगलेलं आहे तर हाजे आता कसं रेलेव्हंट असं. इज इट रेलेव्हन्स, देर इज एनी रेलेव्हन्स. तर एक आचार्यानं सांगला आणि सिनियर डिवोटीनं सांगला की सुरे लोग बैलगाडी दकून चलत असेल. पीपल इज टू ट्रॅव्हल इन बैलगाडी दकून सायकल दकून मोटरसायकल, मोटर कार, प्लेन हे आविष्कार जास्त झाले आहे. तर देर इज सायन्स एज ॲडव्हान्स एव्हरीथिंग यू कॅन गेट. पर when there is a problem, there is a human problem or there is any problem between brothers, husband, wife or children or between two families, ताजे problem solve करचाक ताजे खातीर काही there is no other solution. We have advanced so much over the years. पर हाजे खातीर we don't have any solution. हाजे खातीर we will understand that how we should read, study and preach Bhagavad Gita. तर हांगा we should understand that there is a difference between reading Bhagavad Gita and studying Bhagavad Gita. There is a difference. Reading Bhagavad Gita and studying Bhagavad Gita. And third is preaching Bhagavad Gita. म्हणजे 3 points, important points असती. तर आम्ही I will just shortly tell. It is mentioned in Bhagavad Gita slok number 71. Anyone who listens with faith and without envy becomes free from the sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell. Reading Bhagavad Gita is very, very important. But how we have to read Bhagavad Gita? We have to read Bhagavad Gita under a bona fide spiritual master's guidance or a Shiksha Guru who is under that. Because I tried that. हांव स्वतः ट्राय केला. हांव 3 times Bhagavad Gita read केलें. त्याचून आमकां read first time स्वतः केलें, second time with Bhakti Shiksha class, third time for initiation, fourth time for Bhakti Shastri. हे करता 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 then fourth time आमका the key, the secret of Bhagavad Gita slowly we got to understand. तर we understood from Bhagavad Gita 18.71 what is the benefit. आणि study म्हळ्यार when you read Bhagavad Gita, but when you start taking notes in Bhagavad Gita, reading म्हळ्यार just read केलें जालें. But or you just start listening. But when you start taking notes, Bhagavad Gita too, you start taking notes. When you start taking notes and you mark and you start reading words, important verses, what is the importance, why it is mentioned, then it comes to studying. I'm trying to explain very simply. Many people might be knowing this, but still. So then we come to studying the Bhagavad Gita. This is the part. And that
is also called learning, studying. So we have to do like that under the bona fide spiritual master or Shiksha Guru. We have to study Bhagavad Gita. And I have seen lot of Matajis here in the group. I am not able to see how many people are online, means videos अక్కడ ऑफ आसा एकटा माताजी चेहरा दिसता म्हाका तर माताजीज आर व्हेरी की म्हणजे कसले सांगता ती दे से if one lady is educated the whole family is educated म्हणजे एक अशी म्हण आसा तर if the Matajis take up that we will study Bhagavad Gita, so automatically their children will study Bhagavad Gita. अनफॉर्च्युनेटली आज कसं झालं हांव म्हणल्यार एक महिने हांव बॉम्बे गेलेलो तर सान सान चेडूं जेवना ती तांकां मोबायल फोन बिना मोबायल फोन दिनी न्हय तो जेवना हें कंडिशन जालां कसलें जालां ते हाऊस और मदर थिंग्स ओ तो जेवना ताका इतलो मागे मागल्याक ताका एक मोबायल हातात दिल्यार मोबायल पळयता पळयता हांव ताका जेवण आय एम टॉकिंग अबाउट 1 year 2 year चाइल्ड तर हे मोबायल फोन दिवच्या ऐवजी आम्ही तांकां करताल or we start to give them some shlokas or some sketching and slowly so that the mother and father both can do. I am not saying only mother. So that would be much more better. And but why I am specific on mother, because once the mother takes up हांव पळयलां इनिशिएशन घेताना when mother takes the lead the घरकड प्रसाद ऑटोमॅटिक तुलसी तांणी करतात नायक करून ऑटोमॅटिक the whole family, the children, husband, everybody takes. So similarly my request is to all the Matajis to take up this Bhagavad Gita studying. And the last part that the studying is mentioned in the shloka Bhagavad Gita 18.70. I will read the translation. And I declare that he who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence. This is mentioned by in the Bhagavad Gita. And the last studying Bhagavad Gita, how to read Atyata and preach. This is Bhagavad Gita 18.68. Ye idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhyanshanti bhaktim mai param kritva mam aivashyati asamshaya. For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. म्हणजे इतले क्लियर श्री कृष्ण भगवानान सांगला की हू एक्सप्लेन्स म्हणजे तुम्ही रीड केलें then you study. Once you study हे नाही की बाबा हांव म्हाका आतां कळना I will not tell this to anybody. No. चैतन्य महाप्रभु 3 फॉर्मूला हमेशा याद रखा कि चैतन्य महाप्रभु कौन सांगलेलें you develop नाम रुचि वैष्णव सेवा and जीव दया comes in this. जीव दया म्हळ्यार you have to bring other people into Krishna consciousness. तुमकां आतां तुम्ही भगवत गीता रीड करतात आणि प्रभुजी लायक करून एवरी एकादशीन तू पूरा लोक 700 लोक नाइस विथ मस्ती जन लोक कितले लायक 2-3 I have joined so nicely they recite तर आमकां ते स्टडी करून मागीर आमकां प्रीच करता प्रीच केल्यार भगवानान क्लियर सांगला प्युअर डिवोशनल सर्विस इज guaranteed and at the end of he will come back to me. So now we understood that what is Srimad Bhagavad Gita, why we should read, study, preach Bhagavad Gita. Now we will come to the benefits of Srimad Bhagavad Gita. Now benefits of Bhagavad Gita, we have to understand 3 questions. Now English Konkani थोडे mix करता. 3 questions we have to understand. Is who are we? अरे आम्ही कोण आसा ते what is the purpose of our life आमगे जीवना उद्देश कसन आसा आणि कशी आम्ही भगवान के साथ हम जोड़ सकते हैं how we can connect to the supreme personality of Godhead. So these important points are there in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita there are 5 main points तशी पळयला रे की ईश्वर जीव प्रकृति काल and karma.
These are the 5 main topics which Bhagavad Gita covers, but we will discuss the 3 main points where we will know the benefit. Ki who are we? What is the purpose of our जीवना उद्देश कसं नसं, आम्ही कोण असं ती, आणि आम्ही भगवानचे हम कैसे जोड सकते हैं. तर हे 5 टॉपिक असं जे आम्ही म्हणले ईश्वर, प्रकृती, जीव, काल अँड कर्म, चार टॉपिक चार हे आमगेल कंट्रोल ना. द ओनली थिंग विच इज इन युअर कंट्रोल इज व्हॉट वी कॅन डू इज कर्म. आणि कर्म इज अ व्हेरी बिग टॉपिक. आणि पुढे तुमच्या क्लासान तुमकां कळता देर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मास, म्हणजे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाणानी कर्म, अँड देन देर इज अकर्म, विकर्म आणि कर्म. तर ते दॅट it all you will come to know in Bhagavad Gita. But now we'll discuss the 3 benefits and 3 important points, that who are we. आणि तर एक वेद आणतो, एक श्लोक असं, that who are we. तर तांतू दाखवून आम्ही we will try to understand. So everybody knows what is our birth date. सगळ्यांक होत असं, आमगेल जन्म दिवस सगळ्यांक होत असं. पण आमगेल जन्म कशाला जालना हे आमका कळका. आणि वाय वी गॉट दिस ह्युमन बॉडी हे आमका कळका. अँड वाय वी डिडंट गॉट अ बॉडी ऑफ एनिमल और अ मॅन. तर हांगा एक लायक श्लोक असं फ्रॉम द वेदिक स्क्रिप्चर्स. आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एत पशुबीर नरानम धर्मो ही तेषा मधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभी समान. ते सगळ्यांनी ऐकलं असतले की if we do not do dharma or if we do not do work which is of higher intelligence, then amgelantu आणि पशुंतु there is no difference. Animal also eats, we also eat. Animal sleeps, we sleep. He also mates, we also sleep. He also protects, we also protect. तर हे दोन दाखवून आमकां कळका की वी हॅव गॉट दिस ह्युमन बॉडी, सो वी हॅव टू यूज दिस ह्युमन बॉडी. ते आमकां दॅट इज द व्हॉट आवर क्वेश्चन मार्क. वाय दिस ह्युमन बॉडी इज गिवन टू अस. इज इट टू भोग करने के लिए और फॉर एंजॉयमेंट? देयर इज लॉट ऑफ आचार्यस हैज गिवन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस. तर इफ वी डू नॉट बिलीव देम एंड वी से नो नो नो, हम लोग को ये सब प्रभु जी ये सब इतना हम लोग के नहीं, हम लोग मजा करेगा, then Prabhupada told then you have to suffer. You will suffer and then you will learn. Or if you are intelligent, oh प्रभु जी भगवत गीता क्लियरली सांगला कने. now who are we are the body or we are the soul, clearly. So this is the benefit number 1. भगवत गीता व्हेरी क्लिअरली सांगला की हू आर वी, आणि वी आर बॉडी और सोल. तर आय थिंक दिस ऑल द पीपल शुड रिपीट आफ्टर मी. हू आर वी, बॉडी और सोल. सो वी शुड नो that we are soul. If anybody has any other view, you can ponder over this, not on today. तुम्ही तंतु you can read this Bhagavad Gita again, and it is very clearly told that we are the body and we are the soul. And second कारण सांगला, the soul is eternal. This is the काय म्हणतात ते secret ज्ञान. Actually Bhagavad Gita is an open book. अशी तुम्ही रीड केल्यावर तुमका तंतु कळना. It is an open book with secret. Open book with secret. The secret who will tell? Our Guru Maharaj, Shiksha Guru, our Murli Prabhu is there. So with the Shiksha Guru, he will tell you small secrets. He will tell you. आम्ही कन भगवत गीता म्हणजे आम्ही जस्ट लाय कोण बुक घरांतू एक त्या गदावर नाती. We spend thousands of rupees on mobile phone, so much traveling, and there are people who smoke cigarette. They are ashamed, म्हणजे काही लज्ज ना, आरामान स्मोक करतात, खैनी खातात, कारण ते आय डोंट म्हणते तंबाखू, तांक लज्ज ना. पर आमका भगवत गीता घेवला री, तिलक लावला री, माळ घाला झाला, ओहो हम कैसे जाएगा, लोक कसं म्हणतली.
This is a very, very unfortunate situation in our society. And unfortunately, children are also getting prey to this. We have to, we have this golden years of 10,000 years. So we have to use opportunity of this 10,000 years and get out of this. So we have to, that's why we have to learn this Bhagavad Gita. And to clearly we have told that we are not the body, we are the soul. Do not get attached to this body. Do not attachment कोण मस्त लोक सांगतात पर आमगेला कोण असतं ज्ञानी मस्त लोक असतात आमगेला कोंकणींचे मस्त लोक they know everything but they will not apply. Ladies will have so much gold, they will have so much साड़ी, एक फ्लैट घेतल्यावर दुबई दखून और एक फ्लैट लेंगे और एक फ्लैट लेंगे तीसरा फ्लैट लेंगे. अरे लड़का तो एक ही है, वो तो यूएस में है, कौन देखेगा उसको, वो त्या कोणी ना that is different. लेकिन हमको 3 प्रॉपर्टी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी, because there are a lot of well to do. So they are, but we have to give spiritualism. So this is first benefit. There is actually, their benefits are unlimited, but we'll give the main point. So आमगे first point असेल why we are born and who are we. We know the birth date. सगळ्यांक आमगेल birth date गोत असते. So we have to now know why we were born. You can go back to your classroom, you can discuss with husband, wife, why we got this body. Then you can come to a conclusion whether this human body we got for some purpose or we have got only for enjoying. So this is the first point, and we'll go to the second point की जीवना उद्देश्य कसं नसेल. What is the जीवना उद्देश्य कसं नसेल. आता because there are a lot of grahasthas, so I will tell you 4 sutras to which is mentioned in Bhagavad Gita, which can make your house happy. So what is the purpose of life? How, what we can do is, how English सांगता and Konkani repeat करता. If one is fully Krishna consciousness, he can make his home very happy, because the process of Krishna consciousness is very easy. One needs to chant Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is first. Accept the remnants of the foodstuffs offered to the Krishna. Krishna का कसं आम्ही भोग लावून कृष्ण भगवानाका आमका eat we have to eat that. And then we should have discussion on scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and we should engage in deity worship. This is for grahasthas. The 4 things will make one happy. One should train the members, train korka in this way that all the families sit together, sakkadan ekatra basuno, Hare Krishna mantra jap korka, आणि अशी आम्ही 4 सूत्र, 4 principles आम्ही follow केल्यारी. No need for any sannyas or anything. This is not mentioned by me, this is mentioned in Bhagavad Gita. Don't think that I have taken from somewhere and told. I have taken from Bhagavad Gita only and I am telling. So very simple. पर आम्ही कने मस्त confuse करतात. Simple. Chant Hare Krishna Maha Mantra, eat prasad, read Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. Do not read alone, with the bona fide spiritual master or Shiksha Guru, and then you can read with your husband and children. And after the 3, start deity worship. Matajis can start Tulsi Aarti. Children are very easy to learn Narsimha Aarti. These 2 you start slowly. Then once you slowly pick it up, then you can do all the Aartis, and then Bhakti Viksha, your Shiksha Guru will teach you. And once you get the rasa, then you get the taste, then you automatically, there is nothing, nobody will force you. You'll automatically sing Narsimha Aarti. You'll automatically sing. So this is the this is how the benefit of Bhagavad Gita is. You can read, you can train your children, your family, and make them Krishna consciousness, because finally what we require is happiness, and that happiness you will never get in this material body or this material life. ये जे happiness है, never you will get, never. You will म्हळ्यार तांतू there is endless म्हळ्यार तांतू examples आसा, stories आसा. There is story of Alexander the Great. म्हळ्यार आमगेले time ना, तर there is endless stories where people tried anything
to conquer. He conquered the whole world. Then he understood that the whole world, after conquering, when he was bimar tha, when he was ajari tha, so nobody could treat him. Not the gold, not the general, not the powerful people, not the doctors. Nobody could treat him. So what is the use? So where we are searching happiness, we are searching happiness at the wrong place. So what is our eternal position? Das, dasanu, das. That is that. But now if I tell somebody, if there is some very highly educated person in the group or some doctor, I am myself engineer, but my brother is also doctor. But when you say somebody, oh, you are das, dasanu, das, they will think, kya Prabhuji, engineering karne ke baad, medical karne ke baad, you are telling das, dasanu, das. But that is the truth. It's a bitter truth. आमगे whole life we are serving somebody. कोणाला ना कोणाला आम्ही सेव करता ती. Either boss आल सेव करता ती, or wife is serving the husband, or husband is serving the wife, or both are serving children. All this is somebody serving somebody, but you will never get happiness. The example कसं ना sir, you have to put the water to the roots of the tree. Similarly, we have to do which is pleasing Krishna, or which is pleasing the Supreme Personality of Godhead. So if you please him, automatically you are satisfied. And there are a lot of other things, but we'll cut short into this. तर हे आमका purpose of life कळका, what is our position कळका, जीवन उद्देश्य. तर first point is, who are we, why we are here. Second is, what is the जीवन लक्ष्य कसं ना सांगेले. What is our जीवन लक्ष्य? Students will tell, I want to come first. Wife will tell, I want very good husband, or lady will tell. That is all okay. But finally, our जीवन लक्ष्य कसं है, भगवान का सेवा करना. So all we should serve the God, and then we will be happy. So second point was that, and the third point is ईश्वर से कैसे हमको जोड़ सकता है. So that is the third point, that is the yoga. आमगे सगळे जण योगा करतात, different time yoga, तो प्राणायाम, ये योगा, ते योगा. हांव करता चलो, हांव सूर्य आर्ट ऑफ लिविंग जॉइन केलेलें. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनीबडी, बट हांव गेलो थंय वचून ब्रिदींग एक्सरसाइज केलें, सकड केलें. But finally, your body will always get some or the other problem. You will never, ते म्हणतात तुम्ही, there are 4 problems in your life. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. These are common to all. You cannot escape this problem. आणि हे 4 प्रॉब्लेम, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, can you overcome? That is the answer. That is the question you should search. कि हम old age, जन्म, मृत्यु पर. So now when we talk about जोड़ने का भगवान से, then we should know what are our problems in life and how we can get connected to the Lord. The principles are very simple again. First, follow the 4 regulative principles. What our Srila Prabhupada Acharya has told. Stop meat eating. I hope Konkanis generally don't eat, but I am surprised sometimes. I don't know, North GSB, they eat full non-veg and they are telling we are Brahmins. I don't know. I am so we cannot call ourselves Brahmins if we eat meat. I am sorry if somebody is eating, but if you are eating meat, the main daya component is gone. Then you cannot do devotional service. Then so you should understand why we tell that don't eat meat. It is not just for fun. There is purpose for each of thing. So no meat eating, no intoxication, not even tea, coffee. कसं आम घेवचा नज. कसं like if we have tea, coffee, आम्ही चहा, coffee सकड घेतले रे आमगे तप जातले बतले. Illicit sex करचा नज, पर स्त्री और पर पुरुष और स्वच्छता जातले. Gambling गेले आमगेले सत्य म्हळ्यार जुआ हे खेळचा नज. हे आम्ही स्टार्ट करता. How this is the process how we can connect to the God. First, हे केल्यार तुम्ही you will at least become म्हळ्यार
एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन. मागीर तुमकां नियम एकादशी पालन करता आणि slowly start chanting 1 round, 2 round. Then once you read this Bhagavad Gita, then slowly you will come to the main process of connection to the Lord. It is like a sandwich. वैर ज्ञान योग, नीचे कर्म yoga, and मध्यंतु bhakti yoga. So either you take some time, read here and there, and from karma yoga, jnana, dhyan, korno, or Prabhupada has given us very, very simple, which ka masala is very, very clearly told to us that you do bhakti yoga. It is like going to lift. कशी आम्ही लिफ्ट आणतो, वचका जाल्यार आमकां स्टेअर केस दाखोवन वचचे तर डायरेक्ट लिफ्ट दोन आम्ही वचचे. तर इफ यू वॉन्ट टू गो, आम्ही भक्ती योग करता. भक्ती योग करच्याक very, very simple process, 4 regulative principle, chanting, Ekadashi, all the important festivals, and there are 9 processes of devotional service. The 9 processes of devotional service, everything is mentioned in the Bhagavad Gita. The 9 devotional processes are aware, but I'll just repeat: Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Pad Sevanam, then Archanam, Vandanam, Sakyam, Dasyam, Atmanivadanam, and there is very, 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 very nice example for Sukdev Goswami. Sakrankatira, kon kashi kela. There are important, easily, that is very easy. So Tant the Kun Sravanam Kirtanam is very simple. So ते करनो slowly by chanting, तुम्ही स्टार्ट केल्यार, चॅन्ट केल्यार तुमगेलें slowly you will get the attraction for reading Bhagavad Gita. आमकां initially, if you give somebody Bhagavad Gita or any as it is, you will not get the taste. म्हणतात ना, प्रभु जी मेरे को भगवद गीता देगा तो टेस्ट नहीं आता है, यानी मेरे को ऐसा. तर ते टेस्ट कशें येतलें? You have to chant. And chant केल्यार you will get taste, and when you read Bhagavad Gita, then we'll get these benefits. So all these 3 benefits which are there, who are we, what is the uddesha of life, and how we can join. And there are some common benefits. I'll just tell in short so that if you can understand. The benefits are that it is a conversation between the Supreme Personality God and Arjun at the battlefield. So you can understand when such an important conversation is there, so we have to read this. So this is the benefit. So second is we cannot read Vedas. Amgala time ena, and we cannot read. So this is like the essence of all the Vedas. So we can read this Bhagavad Gita and we can take up the important points and make our life important. And when should we read Bhagavad Gita? We can read any time, but under instruction of our bona fide spiritual master, and read Bhagavad Gita as it is. Then it is an instruction manual. I was telling Surya Santa Manush Jivana, how we should do it, it is that instruction manual. Now, instruction manual should we read at the age of 60 or when you are when you come to this life? That is up to you. How I cannot recite shlokas like how the children are reciting during this Ekadashis. I sometimes feel very ashamed. I came very late into Krishna consciousness, and some or the other I was not given this opportunity to recite, learn like the children. So we have the age of reading, studying devotional is 5 years. The person who is away from 5 years is so much late in Krishna consciousness. That is the benchmark. तुम्ही विचार करा तुमगेले एज कसं नसं. Suppose you are 40 years, 45 years. So if you are 45, you are 40 years already late. Already you are late. So now take this benefit. And Bhagavad Gita also says, आमगेल आणतो, आमगेल जे बँक आणतो, आम्ही पैसे घालतात न्हय, तर after the death we cannot take the money. That money is either for your wife, children after your death, or somebody else. पर हांतू भगवद गीता सांगला, it will not diminish. तुम्ही कसे हांगा कमायला न्हय, ते next life it will be
You can start from there. So this is the beauty. And there is a nice story अंतु time ना एक फॉरेन आणतो एक जेल आणतो एक मर्डर केलेलं एक काय म्हणतात खुनी तर somehow he got contact with this Bhagavad Gita. तर ताण कसन लेखले तांगेल आणतो असं असतं की either if you are good you go to heaven, otherwise you are in hell only. तर ताक हे ताक गोत ना की कसं आम्ही चिक्के स्पिरिच्युअल केल्या रे ठीक आहे ह्या वेळा हांव खून केला म्हाका ताजे कर्म भोग करता पर दैट लिटिल हांव केले रे नेक्स्ट लाइफ में वो मेरा जमा होगा ते तान कळनो है. So he was telling this scripture is wonderful. म्हणजे you can take at any stage of your life. Don't think अरे मैं बहुत दारू पिया बहुत नॉनवेज किया प्रभु जी मैं अभी ये भक्ति में नहीं आ सकता है बहुत लेट हो गया ये पहले मेरे को कोई बताया होता तो करता था ना 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 कशाने तुम्ही केलं असलं रे पाप कशाने केलं असलं रे डोंट थिंक जस्ट स्टार्ट आता आज म्हणजे आज स्टार्ट करत डोंट थिंक अरे मैं कॉलेज हें केलेलें तें केलेलें ऑफिसान तें केलेलें मिगेल जॉब आणतो अशें की हें काम करता leave that just start when our example of khuni I mean we are definitely not khuni but might be lower than them but we can start anytime. So this is the benefit of reading Bhagavad Gita and we get the answers. Who am I? Who is God? Tantu, this is endless. Tantu, who is God? Why we are here? हम यहाँ कशाला आयलांती? What is our relation with God? What is the way back to Godhead? हांव सांगला आणि two important things: how to live and leave this body. हांग दोन वत्तना कसन करता? तर वत्तना आत्ता आम्ही if we start whatever we do at the end we are able to remember the Lord. तर प्रभुजी म्हणतोय माला करो तो तुम्ही विचार करता अरे बार बार क्यों माला करने का प्रभु जी एक ही बार लास्ट मोमेंट में मरते समय एक ही टाइम हम याद करेंगे ना भगवान को वो एक टाइम लास्ट मोमेंट में याद नहीं आएगा कल में they practice करता Prabhupada has given us some luxury. Actually earlier it was 64 rounds, we are being in 16 rounds. The 16 rounds keep on chanting and mrityu ailari you will remember Hare Krishna. And if you go to Dham you will remember Jagannath or you will remember Udupi Krishna or anybody you will remember. If you remember that automatically your work is done. So you have to read this and it is very easy. The Bhagavad Gita cost is hardly anything, might be here 10 dirham, 15 dirham. In India it is 200 dirhams. So my request is that ISKCON as the organization जे represent करतात ते कृष्ण भावनामृत संघ has sold more than 50 or 50 crores, more than 500 million Bhagavad Gitas. So I stress this last point with very, very strongly that whoever has joined this class today, your friends, relatives, brothers, sisters, even you might not be talking. Many relatives and talk, they don't talk, but at least take opportunity, go to them, give them this Bhagavad Gita. Do not think that we will preach to him, just give it to him. I have done with my brother, I have done with my relatives. It takes some time, but once somewhere they will get connected. If you start thinking I will try to preach him, he will never listen. You have to just do your duty. Tank ek diu ka tank gift दिया ती न्यू इयर असती न्यू इयर कॅलेंडर भितर घालून भगवत गीता दिया ती तो सांगतलो आमगेले असं भगवत गीता तर सांगा या भगवत गीता as it is to be read करा. And this month is very, very auspicious Gita Jayanti month. तर या महिन्यात तो already सांगला की Krishna Bhagavan tells that whoever preaches this he will get pure devotional service. आणि कसं नाही म्हणजे the 9 process are दाखवून this one process if you follow you will get pure devotional service. So it is very, very simple. So I am sorry English and chad उरलेला प्रभुजी तर because हांव सांगलो मिगेले unfortunately I speak very less Konkani and I am here so Miguel कसने mistake असल्यारी you please forgive me. I will take Viram here
and if anything you can take away from this, so you can take it is all due to the senior Vaishnavas, and if any mistake, you forgive me as your brother or your younger brother or your son or whatever you can feel. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. I think we have covered the time. हरे कृष्ण प्रभूजी. भारी चंद कोण सांगले. भगवद्गीता म्हळ्यार एक ओपन बुक विथ द सिक्रेट म्हण म्हणीची. वय लॉट्स ऑफ सिक्रेट आसाची म्हणून म्हाकाय दिसता. म्हळ्यार हांव मस्त आता जस्ट स्टार्ट केला मात्र जाल्यार एक मात्र हांव भगवद्गीता स्टार्ट केली मागीर विंगड बुक वाजूची बंद केला. म्हळ्यार फर्स्ट हे एक बुक वाजून पळोवया मागीर नाजाल्यार मस्त वाजीत आशिल्ली विंगड बुकांनी. ते मात्र खंडित मस्त सिक्रेट्स असतात. ते म्हळ्यार एंडलेस म्हणून सांगेत. ते तुम्ही सांगिल्ले म्हाका वय म्हणून दिसले. आणि देवाला एक दिव्य ज्ञान डिवाइन सॉंग संग बाय गॉड म्हण म्हणलींची. मस्त खुशी जाले पुरा ऐकून तुमगेले हे इंट्रोडक्शन आणि हे कसं नाही बेनिफिट्स सांगचे तशी पुढे आमकां कळका भगवद्गीते कसं नाही म्हणून सांगून ते कळनशी आम्ही बेनिफिट्स ಬಗ್ಗೆ आलोचन करूक जायना म्हणून मागीर कशी आम्ही खंयचे एक गुरून घेवन गुरू अंडर शिक्का म्हण म्हणलींची वय ना ते करेक्ट नाजाल्यार अशी वदलेली अर्थू जायना. गुरू अंडरच करेक्ट ते अर्थ कळता आमकां. नाजाल्यार आमकां ताजे कसं म्हणचे जस्ट रिडिंग शी जाता मना वचना म्हणून. आणि बेनिफिट्स अंतू तुम्ही सांगली एकी देव एकी कृष्ण देव एकच तो कृष्ण आणि एकही मंत्र ते हरे कृष्ण हरे नाम मंत्र हरे राम मंत्र आणि एक सेवा आम्ही मानव जावन जन्म आयले ते अप्रूप जन्म सकाळची एकी सेवा म्हळ्यार देवाला सेव करचे एक सेव केले पौरा म्हणून सांग. आणि मस्त पुरा सांगले तुमका मगेल पुरा अशी वैर तुगून गेले अर्ध थोडे नोट करत आशिल्ली आता पुरा खंयचे उडगास येना. आणि आमगेले आम्ही कोण आमगेले पर्पस कसं नाही आमगेले जन्मा पर्पस कसं नाही ते पुरा आमकां भगवद्गीते वाजिल निमित्त कळता क्लियर जाता. नाजाल्यार आम्ही मेटेरियलिस्टिक हंतूची बिझी असताची त्यांची जीवन म्हणून लेखून बसलींची. आणि तुम्ही गृहस्थ आश्रमाक आणि 4 सूत्र दिले पुढे आम्ही सुख संसारके 12 सूत्र म्हणून म्हणचेशिले आणि 4 ऍड केला तुम्ही. सगळ्यांना ऐकायला म्हणून लिखता भारी इझी असं देवाला चॅन्टिंग करचे आणि देवा प्रसाद देऊन आम्ही त्यांची सेवन करचे आणि देवाला नाव हे डायटी वर्शिप करचे आणि भगवद्गीता वाजूचे म्हणून सांगले. आणि जन्म मृत्यू जरा व्याधीतून बाहेर येवच्याक भगवद्गीतेची तंतूज पुरा सोल्युशन अस वय म्हणून तेमे सांगले. आणि की मस्त पुरा अस पुरा सांगच्याक आता टाइम येईना मागीर म्हाका उडगासू येतर ना आता. थँक यू प्रभूजी. Thank you, Mataji, for the. Yeah, anybody has any questions? Murli Charan Prabhu is there, and I think future classes is already scheduled. Gita Subodhini, I think, and it's wonderful actually. More detail you will hear further. Detailed, chapter by chapter. वय कोणाके कसं निमगूच्या असल्यार निमगे येत. Yes, yes. डाऊट दवा असलेरी क्वेश्चन दवा असलेरी अंतु चॅट बॉक्स अंतु ना की मग हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. With your permission, can I add something? Yes, Mataji, it's open forum. कसं म्हणारे
Prabhupada Bhagavad Gita introduction itself prepares us to read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita कसं वाचू का म्हणाले इंट्रोडक्शनच ही सांगता. ते इंट्रोडक्शन अर्थ कोण घेऊ का म्हळ्यार ही वटूची वाजिता वचने तेव्हा तांतूय मस्त सकड तत्व दिला. त्यामुळे इंट्रोडक्शन अर्थ कोण घेत वाजल्यार खंडीत आमकां भगवत गीता कसला वाजू का म्हणाले ते आमकां माइंड सेट करता असं म्हणून हांव सांगता. आणि आज हांव कारकळाची मुखालेली कारकळ. सो I took 7 Bhagavad Gita. Our dear Rashmi Bhatt Mataji agreed to distribute this 5 Bhagavad Gita I have given to her. So big Hari Bol to Rashmi Bhatt Mataji. Hari Hari Bol. Yeah, and 2 Bhagavad Gita I distributed to Miguel Akal Puttakani, Miguel Annal Natvaka Ham Diunaili. So I'm so happy. आज 7 बुक हांवें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट केले म्हणाले म्हाका भारी खुश जाला. सो आय रिक्वेस्ट पूर जनाक कसं म्हळ्यार एटलीस्ट 5 भगवत गीता ये होल इयर एक 5 भगवत गीता आम्ही 5 जनाक डिस्ट्रीब्यूट करचे प्रयत्न करता म्हणून सगळ्यां लगी रिक्वेस्ट करता. हांव गेली मोर दॅन 15 भगवत गीता हांव डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून आसा. बट 5 भगवत गीता 5 जना दिवच्याक आमी सगळ्यान प्रयत्न करता. एक आमगेल प्रभुपादाची सेवा म्हणून एक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरी बोल. हरी बोल. व्हेरी व्हेरी नाईस माताजी. तुम्ही जे प्रचार करता ताका ते म्हणत 18.68 श्लोक रीड करता ते प्रीच केल्यार शी विल गेट युअर डिवोशनल सर्व्हिस. सो आणि 5 तुम्ही हांव म्हणटा 5 न्ही 50 यू प्लेज. आमगेले दुबई यात्रेलेर फादर इज टू टेल कोणी न्हय चंद टेम्पल डोनेशन मागचे येतात न्हय डोंट बी वरीड. आम्ही कोणी निमगेतात न्हय आमकां अरे प्रभुजी 5 भगवद्गीता ले लो या 50 ले लो. आम्ही सांगता 50 नहीं 500 होना चाहिए. संकल्प करा ते बाकी भगवान ऑटोमॅटिक विल इंस्ट्रक्ट. तुम्ही मनात घेतलं ना 5 ऑटोमॅटिकली 5 नाही तुम्ही ते जातले 100% जातले. या थँक्यू हरे कृष्ण. आणि कोणಕ್ಕೆ कसने ನಿಮಗೂ ಚಾಸ್ಕಿ नाकी म्हण. हरे कृष्ण प्रभुजी. थँक्यू. येस प्रभुजी. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. तुम्ही एनकरेज केले का आता प्रभुजीन म्हणाला की लेडीजांक सांगल्यार तांनी कुडले कम्युनिकेट करताची म्हणून प्रचार करताची म्हणून तशी जाल्ले माताजीन सांगली मग 5 वय दॅट इज ट्रू. वय घरकडे आम्ही एक्सपिरियन्स करताची आमगेल म्हळ्यार आम्ही 4 जण सांगून सोडताची. म्हाका एमगेल वंदेना सांगेले विद्यापाई माताजी तांणी हाका भागवत पुराण कोंकणीक इंट्रोड्यूस केले. Yes. And once mother joins, automatically children will have the affinity, and slowly husband will also join. So it is a slow process, but it will gain momentum always. So thank you Mataji, thank you very much, and thank you Prabhuji, Murli Charan Prabhu, Hari Bol. And if anything, so Mataji we will angami ye koriya Vaishnav pranam korno. अनाउन्समेंट प्रभुजी केला अनाउन्समेंट वय ते सांगून मागीर वय नरसिंह प्रणाम करूया. 2 डिसेंबर फ्रायडे इज भगवत गीता ट्रू त्या विशयारी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी तांगेले सेशन आस. 40 to 50 minutes सेशन सकाळान जॉइन जावका 8:30 to 9:20 PM वरेन आस. आणि डिसेंबर 3rd सॅटरडे सकाळांक इगोत आस गीता जयंती म्हणून. गीता जयंती सेलिब्रेशन भारी इंटरेस्टिंग प्लॅन जाला. संपूर्ण भगवत गीता पारायण आस ते दिसू कसं स्पेशल म्हळ्यार